courtesy of Shandong Longchong Animal Health Product Company Limited of Lachansi Group, China, and our MD, Mr. C.H. Shyam Kumar, Noble Biosciences, Andhra Pradesh, India, for giving this opportunity to introduce the session and the speakers. Thank you all for being here this evening. We gathered here virtually to create an awareness on sustainable shrimp farming and prevention of diseases, particularly white gut disease, with the support of Lachansi Group and Noble Biosciences Private Limited, to have healthy shrimp in healthy farm, right? Briefly, I'd like to give an introduction, a note on Lachansi Group, which was serving with thousands of feed manufacturers and, of course, the leading manufacturer of bile acid. Now about Noble Biosciences Private Limited, which was established in 2011 with various products providing biosolutions to aqua farmers without any compromise in the quality, supplying in time with repeated orders and having strong farmer network in all areas. Now coming to our session, we'll have two sessions with Dr. Benjamin Bai and Dr. Ravikumar Amaraneni. Firstly, I'd like to introduce Dr. Benjamin Bai, who is a technical manager in the International Department of Shandong Longchong Animal Health Product Company Limited, China. Thank you, sir. Dr. Ben graduated from Dalian Ocean University. He had a vast experience of 20 years in aquaculture. He served at various positions like technical manager, general manager, principal investigator in our today's subject, sustainable shrimp farming and diseases of shrimp. So I'd like to request Dr. Ben to share his valuable experience on sustainable shrimp farming. Welcome you, Dr. Ben. Okay, thank you. 你给我，那个也可以啊，共享吗？这个对，可以啊，可以，你播放一下。还需要播放？播放一下。你先让大家very good evening to everybody. First, I would like to say thanks to Dr. Vijaya to give this chance to share my knowledge in shrimp farming. Dr. Vijaya, can you see the screen? Yes, we are able to watch your screen. Okay, so then I will carry on. Yes. Okay. Yes, please go ahead, sir. Okay, sure. For this topic, I'd like to share some knowledge, which is on shrimp farming in China, also some solutions for sustainable shrimp farming in China, and also we'll talk a bit about the prevention for the white feces diseases. So for the shrimp farming, first step, we need to sterilize the pond. I think the same for the... So when we start culture, first step, we have to sterilize the mud pond with the limestone. I just give the general information. If you need the details, just leave the message and we will give you answers. So first, after harvesting the shrimp, we need to discharge the water, then sun dry. Let's see this photo. This is a good result, but it will take quite a long time. Sun dry for a few weeks, then you add some limestone. In China, we add 2 tons per hectare. Okay, of course, depends on the situation of the bottom of pond. Okay, then after that, we pump in 10 centimeters, about 10 centimeter water and keep for 5 to 7 days. Then discharge again. If you have enough time, you can sun dry. Otherwise, you can pump the water 80 to 100 centimeter water in the pond. Okay, before you start your culture. Then
Okay, the second, we need to pump in the water from the sea or from the bowl. And when we pump, we have to install a mesh in the inlet of the water inlet. Avoid the predators enter into our pond, like the fish, like the crab or the fish egg. The size is 60 to 80 mesh. Okay, I think you can follow this one. This is a successful experience in China. Also, then you pump the water into the pond. Then after that, you need to add some chlorine dioxide, which is 0.5 to 1 ppm for sterilize, kill all the harmful bacteria and some protozoos in the pond. Then after that, you need to testing the chlorine residue in the water. If no any residue, then you can introduce some probiotics like EM, Bacillus, Lactobacillus. In your market, I think there are plenty of such probiotics. You just choose the reliable. Okay, the step 3, we are going to, since the pump and the water is ready, then we start the release PL. So before release, we need to test the water with the PL. In China, we get 30 or 40 PLs, then put in a pill with the pond water for 24 hours. If no any that, okay, that means your pond is ready to release the PL. Otherwise, you need to wait a few days and check the water quality again. And when you choose a PL, you better choose the good quality PLs. In China, we always choose the big company. Of course, we will ask the report, which EHP, WSSV, IHHNV, AHPND, and TORA. PSV 你把旁边那个能不能去掉？我是这个操作。对，把这个去。Okay, after introduce the PLs, daily management is very important. You need monitoring the water quality, especially the pH and the temperature, ammonia, and the nitrate. Okay, for the pH, we always ignore because especially for the high density algae in your pond, in the afternoon, the salinity in the afternoon 3 to 4 p.m., the pH will be very high. Okay, sometimes can reach 9.2 or 9.5. Then we'll stress your shrimp. For the feeding management, okay, remember never overfeeding all the time. If you overfeed, okay, the feed in the pond with the high temperature after a few hours will be decay. Then your shrimp get the rotten feed, then we'll get the problem. Most probably maybe the stop feeding, then following cause the wet feces, then mortality. And for the heavy rain and hot season, it's better reduce the feed. Okay, then every day you need to, or your technician have to monitor the health of your shrimp. If you found abnormal, stop feeding and find out what's the reason, then you give the solutions. Okay, of course, in China, we also use some animal health product to protect the shrimp, especially the intestine and the hepatopancreas. Okay. Oh. So why we have to protect the hepatopancreas? Because hepatopancreas, this is a hepatopancreas. This is a good hepatopancreas. We can see it's very clear and sharp. And because the first hepatopancreas synthesize digestive enzymes, also absorb digested material, detoxin. Toxin from the fresh algae, from the mycotoxin of raw material. Of course, it also store as a storehouse of large amount of energy. The wet membrane, the wet color is lipid.
Of course, hepatopancreas plays very important role during growth and reproduction process. So hepatopancreas is the most important organ for the shrimp farming. During the farming stage, quite a few reasons, quite a few factors can damage the hepatopancreas. The first I like to point out, which is nutrition imbalance. Okay, as we all know, the more raw material keep increasing, the price keep increasing, and then most of the company trying to reduce the fish meal in the shrimp feed with the plant protein. But when we give the high plant protein, wet feces diseases. And second is water quality. Keep monitoring the water quality, especially the heavy rain, the sunny day, algae easily crash. Okay, if crash will cause the toxin, then damage your hepatopancreas. Some pathogens like the Vibrio is very common, EHP. Now is outbreak in Thailand, in Indonesia, and also Vietnam. Some virus like WSSV, of course, stress. When we stress the shrimp due to the temperature, due to the pH, your shrimp easily infected by the pathogens. Okay, this is once the hepatopancreas damage, so the growth retardation, that means the growth becomes slow. Also easily infected by the pathogens, finally cause the diseases. Okay, we can see the hepatopancreas all cloudy and diminution. Okay, finally we'll get the high FCR, which means your cost will be higher. Finally, cause the mortality. Okay, so how to protect the hepatopancreas? So first, we give the good quality feed. It's better to choose the feed from the brand company. Okay, so this is a raw material, good quality raw material. Of course, we need to maintain the water quality. You're adding some probiotics such as the EM bacillus, lactobacillus to maintain the water quality. Add some organic acid to detoxin, especially after the algae crash. When you see your color of your pond change, that means maybe algae change. Then you'd better add some organic acid. Okay, some pathogens, we better to control the Vibrio virus and the parasite in your culture. Then, of course, in China, we use some animal health product to protect, like the bile acid. This product, the bile acid, protects the hepatopancreas. After using this one, we promote the growth. We get a good hepatopancreas. You can see the hepatopancreas is sharp, clear. Of course, you need to add some probiotics. And also, you have to protect the intestine, adding some Chinese herb, adding some other commercial product. Yeah. In China, for the solutions for sustainable shrimp farming in China, so first, we add a lot of probiotics. I think maybe most of our friends heard from China or you through the internet. Also, for the good management, now we are using the auto feeder, which is automatic control. So use this one, we never overfeeding. So of course, we always choose the big company, I mean the feed mill company. Adding some animal health product to improve the immunity. Then we can prevent disease problem from occurring. So now confirm preventing is much better than
treat the diseases. If the diseases outbreak in your pond, it's very difficult to control. Or if you use too much chemicals, you will kill the shrimp too. Okay, in China now, because from this year we totally ban the antibiotic. Now we are trying to find some plant extract, which is like essential oil, like some Chinese herb. Of course, we add some RUNEON too. For the essential oil, which is from Australia, our product, we also have the essential oil, original from Australia. Later, I will introduce a bit. Okay, for just now I mentioned for the RUNEON too. And in this room, a lot of customers which who have using our product. Which means we can lower the FCR. So the third is promote the growth rate by 5 to 10%, depends on your management. Also, finally, since the shrimp is so healthy, finally, we will improve the survival rate by 5 to 10%. Okay, why choose our RUNEON tool? After the field trial, which is in 1 hectare pond, the calculation is 1 to 6. That means when you add $1 our product, you can get $6 more. Eucalyptus in Indian market, we also have the main ingredient is Eucalyptus essential oil, which is 1/8 sinew. Plant extract from Australia. This is our branch in Australia. This is a manager. This is our CEO. And see the oil gland, the leaf that are plenty of dot. So this is the oil gland. So we extract from the leaf, then we transport to China. Okay, the function is antibacterial and expanding. Hello, excuse me. We will carry on. So this is a certificate for our product. Okay, for our essential oil, they can kill the viburials. So before we testing, after 12 hours, we can see very few viburials on the agar. And this is scientific trials. We released the paper for the cell, you can see. So the broken, our essential oil can easily punch, damage the cell wall. Then after 3 hours, the cell die. After six hours, almost 90% die. Okay, this is our data. Of course, we also use this one to prevent the EHP. After 6 hours, we can see almost 85% methosphorin died. And for the shrimp, I believe some farmers got the yellow gill problem, which is most probably is celiac. So which is parasite. So for essential oil, eucalyptus also can treat this problem. So this is a parasite. So the last part, I like to share some cases in India or in the other countries. Okay, let me mute again. 把那个对号删了，白老师，检全起对应，先检全起静音，把那个不允许，然后点是。
会了。 Okay. So actually, our product in Indian market quite a few years, and they are get the very positive result. Okay, after using, we can see the body of the shrimp very transparent, and the heart and the hepatopancreas very healthy. Okay, in the mud pond, this is. Okay, this is some feedback from our customers. I believe some fellows in this room. Of course, this is from Aquado. Maybe many people to the Facebook or to the YouTube, you will see this familiar face, which is our dealers in Aquado. Okay, this is the PLs after using 2 weeks, and finally we can see when they harvest the shrimp, we can see the color. Okay, also the survival rate we increased 4.02. I think that's all for my presentation. If you have any 给谁建议呢？那个打开点开，全体记住那儿，然后可以让大家回复，然后把那个对号打上。哎，对，然后再试。哎。 I think that's all my presentation. Yeah. Thank you, Mr. Ben. So And the most question will be welcome. conducted after the next session. Thank you so much. Okay, thanks. Thanks a lot for sharing your valuable experience and suggestions. Now, coming to our next session, I'd like to introduce another expert in the same field from India, Dr. Ravikumar Amaraneni, Managing Director of Alpha Biologicals, located at Nellore, Andhra Pradesh. Alpha Biologicals is meant for water quality analysis, shrimp, and fish disease diagnosis. Dr. Ravi Garu completed his graduation, post-graduation, and achieved doctorate from Acharya Nagarjuna University. He is a skilled person in shrimp hatchery, nursery, farming, disease diagnosis, biosecurity, and fish disease diagnosis. Dr. Ravi had a vast experience in esteemed organizations at various positions as technical officer, consultant, manager, and of course, he is the founder of Ravi Aqua Academy, who conducted online training programs. And he acted as quality control auditor for ZK Group of Hatcheries, technical advisor for startup companies, and conducted field trials for the healthy products of various manufacturers. And to his credit, he has papers were published in national and international journals on shrimp farm management and attended various workshops and training programs on the management of aquaculture medicine, disease diagnosis. Apart from the above, he is an active YouTube aqua influencer also. Now, I kindly welcome Dr. Ravikumar Amaraneni to speak on white good disease prevention. Welcome you, sir. Thank you very much, Vijayalakshmi, for the nice introduction. Mr. Prashant Sarkar, please unmute yourself. Prashant Sarkar from West Bengal. Please unmute yourself. Please unmute. And thank you, Dishansa and Noble Biosciences for the opportunity. Please allow me to share. Please enable me to share my screen. Please enable me. Good evening, sir. Good evening. Please enable my screen. It's clear, sir. Sir, not. Would you please mute Dr. Amaraneni Ravikumar Garu and allow him to share his screen? Make him, please, Yes, please make him a co-host. Please make him a co-host, then he can share himself.
and please mute everyone. Only who is, don't give the, people to unmute themselves. Only who is raising. So please allow me to, please enable my screen sharing. Please enable my screen sharing. Okay, got it. I think you can do now. Yeah. Got it. It's clear now, visible? Can you see my screen? Yes, sir. Yes. Thank you. Kumar Bellapu, please. Kumar Garu, Sir. Kumar Garu. Sir, please mute everyone. No, don't allow anybody who is hosting. Don't allow anybody to speak here. They are unmuting. Mute them completely. Don't allow them. Only raise hands later on. Okay. So thank you very much for the opportunity. Today I'm going to talk on white feces and EHP. And there are around 95 participants. How many of you don't know Telugu? Please type in the comment box. Don't know? We don't know, sir. Okay. So I'll make a presentation both in English and Telugu. We don't know, sir. Okay. Thank you. We don't know, sir. Okay. Now, my presentation contains signs of white feces, etiology ante causative agent, diagnosis ante manam ela diagnosis cheskovali, and prevention and control measures, how to prevent it and how to control white feces. My presentation includes all these 4 essential points. And coming to the gross signs of white feces, we all know the gross signs. White feces floating on the water surface, reduced feeding, size variation increases, growth will be less, loose shell, and gradual mortality later. So these are the different stages of different signs of white feces. Jansi, please. Sir, Ravikumar garu, andarnu mute cheyandi, sir. Please mute everyone. Don't allow that. Don't give them the right to unmute. I cannot, sir. Because you are the host now. You can do that. Sir, in Zoom, only people can unmute themselves, but muting only can be done by the organizer, sir. Okay. Host, please you mute all the person. Okay. So now these are the common symptoms of clinical signs of white feces. So this chart, if you look at this chart, few days before white feces onset, you can see the clear rise in the feeding. So it went up to 224 kgs, then it will gradually came down to 72 kgs. So after white feces are visible, we started managing with different products what we have in the market, like all these probiotics, prebiotics, phase biotics, or all these essential oils. So again, it has come back to 145, but it has never reached to 224. So the difference between 145 and 224, this is the survival loss. So ఈ చార్ట్ మనకి ఫీడ్ చార్ట్ అండి, మనం ఆటో ఫీడర్ దగ్గర కలెక్ట్ చేసినటువంటి డేటా. ఈ ఆన్సెట్ కి ముందు అంటే వైట్ ఫీసెస్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు 224 కేజీల వరకు ఫీడ్ వెళ్ళింది. ఆ వైట్ ఫీసెస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత 72 కేజీల వరకు కూడా ఫీడ్ తగ్గింది. సో మనకి ఎప్పుడైతే వైట్ ఫీసెస్ సిమ్టమ్స్ కనిపించినాయో మనం కొన్ని మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్ స్టార్ట్ చేస్తాము. అలా ఏంటంటే మనం ఫేస్ బయోటిక్స్ కావచ్చు, ఫైటోబయోటిక్స్ కావచ్చు, ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్ కావచ్చు, లేదా ఈ బైల్ సాల్ట్స్ కావచ్చు, ఇలాంటి ఏదైనా వాడినప్పుడు మళ్ళీ 145 కేజీలకి రీచ్ అయింది. కానీ మన 224 కేజెస్కి మళ్ళీ రాలేదు. సో ఈ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ డిఫరెన్స్ మనకి సర్వైవల్ లాస్ అయినట్టు మనం అనుకోవచ్చు. So this picture was taken on 14th day of stocking. You can see the white feces on 14th day. So we have noticed white feces as early as 14th day of stocking PL.
14th day means it may be approximately PL25. And this is the common clinical sign. You can see the white feces, a midgut filled with the white feces, and it is coming out from the hepatopancreas. So it clearly indicates it is coming from the hepatopancreas. It is not the feed. It is the sloughed off cells from the hepatopancreas. మనకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది ఇది మిడ్ గట్ లో ఉంది, హెపటోపాంక్రియాస్ నుంచి వస్తుంది. సో ఇది హెపటోపాంక్రియాస్ లో సెల్స్ డ్యామేజ్ అయ్యి బయటకు వస్తున్నటువంటి హెపటోసైట్స్ అంటే హెపటోపాంక్రియాస్ యొక్క కణాలు. సో మనం ఒక క్లియర్ డిఫరెన్స్, we have to notice a clear difference. White feces is different and white gut is different. So you can see here gut is very transparent, very thin and transparent, and fecal matter is white in color. If you look at the white gut itself is very thick and white in color. So ఇక్కడ మనం వైట్ ఫీకల్ మ్యాటర్ కి వైట్ గట్ కి కొంచెం తేడా తెలుసుకోవాలి. వైట్ ఫీకల్ మ్యాటర్ అంటే గట్టు ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటుంది, ఫీకల్ మ్యాటర్ మాత్రమే తెల్లగా ఉంటుంది. వైట్ గట్ అంటే ఆహార నాళం మొత్తం మనకి మందంగా తెల్లగా మారిపోతుంది. ఇవి రెండు కూడా వేరు వేరు కారణాలు. మొదటిది ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. రెండవది the white gut is because of toxins by blue-green algae, cyanotoxins. So ఈ వైట్ గట్ అనేది బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే టాక్సిన్స్ వల్ల వస్తుంది, వాటిని సైనోటాక్సిన్స్ అంటారు. ఇది మనకి చాలా తక్కువ. So we frequently encounter white feces and not white gut. So today we are going to talk about white feces only. So if you do sampling, it is very difficult to treat this particular condition. మనం శాంప్లింగ్ వేసినప్పుడు ఈ విధంగా అనేక రొయ్యల్లో ఈ వైట్ ఫీసెస్ మనకు ఇలాంటి కండిషన్ మనం కంట్రోల్ చేయడం చాలా కష్టం. సో ఎర్లీ స్టేజ్ అయినట్లయితే మనం ఏదైనా మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్ మనం స్టార్ట్ చేసినట్లయితే మనకి కంట్రోల్ వస్తుంది, కానీ ఇంత సివియర్ గా ఉన్నప్పుడు కంట్రోల్ రాదు. సో దిస్ ఇస్ సైజ్ వేరియస్ అరౌండ్ 2 grams. ఈ విధంగా మనకి సైజ్ వేరియేషన్ ఎక్కువగా వస్తుంది. సీడ్ లో EHP ఉండి వైట్ ఫీసెస్ వచ్చినట్లయితే మనకి ఈ విధంగా సైజ్ వేరియేషన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో మనం 2 grams పిల్ల చూడవచ్చు, అదే పండ్లో కూడా 10 grams shrimp మనం చూడవచ్చు. సో దిస్ పిక్చర్ ఐ గాట్ ఫ్రమ్ SIS. SIS is a leading shrimp broodstock supplier. I got from SIS presentation. You can clearly notice the color change of hepatopancreas. It clearly indicates different stages of hepatopancreas damage. If you look at a healthy hepatopancreas is in chocolate color. And once the problem starts, you can clearly see the reduction in size of the hepatopancreas and change in color. మనంగా ఉన్న రొయ్య యొక్క హెపటోపాంక్రియాస్ చాక్లెట్ కలర్ లో ఉంటుంది. గ్రాడ్యువల్ గా దాని కలరు ఎప్పుడైతే ఇన్ఫెక్షన్ లోడ్స్ పెరిగి వైట్ ఫీసెస్ స్టార్ట్ అవుతుందో గ్రాడ్యువల్ గా దాని సైజ్ తగ్గిపోతుంది. అలాగే మనకి ఫీకల్ హెపటోపాంక్రియాస్ కూడా వైట్ గా మారిపోతుంది. మనం ఇది మన ఫామ్ లో క్లియర్ గా మనం నోటీస్ చేయవచ్చు. ఇక ఆఫ్టర్ దట్ the shrimp turns to loose shell because it cannot eat feed. It cannot even if it eats feed, it cannot assimilate properly because hepatopancreas cells gets damaged. So it gradually turns to loose shell, and finally the mortality starts in, and especially at the time of molting. When during molting, it needs very high energy. So shrimp cannot meet the energy demand, so the mortality starts. So ఎప్పుడైతే మనకి ఈ వైట్ ఫీసెస్ వస్తుందో అప్పుడు హెపటోపాంక్రియాస్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ హెపటోపాంక్రియాస్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు మనకి ఈ తిన్నటువంటి మేత వంట పట్టదు, రొయ్యలన్నీ కూడా గ్రాడ్యువల్ గా లూజ్ షెల్కి వెళ్ళిపోయి అవి మౌల్టింగ్ టైంలో చనిపోతాయి. మౌల్టింగ్ టైంలో ఏంటంటే దానికి ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి, ఆ ఎనర్జీ సపోర్ట్ రాక మౌల్టింగ్ టైంలో రొయ్యలన్నీ కూడా చనిపోతూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్, ఇది ఎందువల్ల వస్తుంది? వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ వాట్ ఈస్ ద etiology ఫర్ white feces? Initially, this was the first publication in 2009. In 2009, people thought that it was due to EHP. 2009లో మనకు వచ్చినటువంటి ఫస్ట్ పబ్లికేషన్. ఈ పబ్లికేషన్ లో EHP అంటే ఒక ఫంగై వల్ల ఈ వైట్ ఫీసెస్ వస్తుందని ఫస్ట్ పబ్లికేషన్ వచ్చింది. ఇది దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ థాయిలాండ్ నుంచి వచ్చింది. సో వెరీ నెక్స్ట్ ప్రెజెంటేషన్ it was clearly mentioned that it is not the only reason for white feces. 2010లో వచ్చినటువంటి ఒక పబ్లికేషన్ ఏంటంటే
ఈ హెపటోపాంక్రియాస్ లో ఈ మోనోడాన్ లో ఫస్ట్ రిపోర్ట్ అయింది. సో దీనివల్ల వైట్ ఫీసెస్ కి కొద్దిగా రిలేషన్ ఉన్నట్టు తెలుస్తూ ఉంది. ఇక దెన్ నెక్స్ట్ పబ్లికేషన్, it clearly shows that EHP is not the causative agent for white feces. Initially, the first publication shows that white feces is caused by EHP, and the third publication, this was in 2013, shows that EHP is not the causative agent. మొట్టమొదటగా మనకి సైంటిఫిక్ పబ్లికేషన్ వచ్చింది EHP వల్ల వైట్ ఫీసెస్ వస్తుంది అన్నారు. కానీ తర్వాత వచ్చినటువంటి పబ్లికేషన్ చూసినట్లయితే EHP వల్ల వైట్ ఫీసెస్ రావట్లేదు. అంటే ఇది ఎందువల్ల అంటే, if you want to say that this particular pathogen is responsible for white feces, you should be able to reinfect the healthy shrimp with the EHP and able to reproduce white feces. They are unable to reproduce diseases by infecting the healthy shrimp with EHP. ఒక ఆరోగ్యమైనటువంటి రొయ్యను మనం తీసుకొని దానికి EHP ఫీడ్ చేసినట్లయితే వైట్ ఫీసెస్ రావాలి, అది రాలేదు. సో అందువల్ల నెక్స్ట్ ప్రజెంటేషన్ చెప్పారంటే EHP is not the రీజన్ ఫర్ వైట్ ఫీసెస్ అని నెక్స్ట్ ప్రజెంటేషన్ వచ్చింది. ఇక ఫర్దర్ వచ్చిన టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తే ఈ EHP మనకి ఎలా వస్తుంది అని ఒకసారి స్టడీ చేసినప్పుడు, మన హ్యాచరీస్ లో తల్లి రొయ్యలకి పాలికేట్ వార్మ్స్ వాడతారు. ఈ పాలికేట్ వార్మ్స్ లో EHP ఉంటుంది. ఈ EHP పాలికేట్ వార్మ్స్ నుంచి మన తల్లి రొయ్యలకి వస్తుందని చెప్పేసి ఒక పబ్లికేషన్, ఇది లేటెస్ట్ 2021 డిసెంబర్ లో వచ్చింది. So this is another publication from where this EHP is coming to shrimp industry. So this clearly shows that the live feed that most of the hatcheries are using is polychaete worms. So most of the wild polychaete worms are infected with EHP. So if you are feeding live polychaetes, means you are feeding EHP. So this is the route of entry of EHP into shrimp. So this is another publication showing that the effect of salinity of EHP on hepatopancreas. So this clearly indicates at high salinity impact is more, at low salinity impact is less. So ఈ పబ్లికేషన్ ఏం చెప్తుంది అంటే, salinity ఎక్కువైతే EHP యొక్క ప్రభావం రొయ్యల మీద ఎక్కువగా పడుతుంది, salinity తక్కువైనట్లయితే EHP యొక్క ప్రభావం రొయ్యల మీద తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఈ పబ్లికేషన్స్ అన్ని ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, వీటన్నిటికీ ఒక లింక్ ఉంది, చివరిలో మీకు అర్థమవుతుంది. సో మనం మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి తెలియవలసి ఉంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేనేజ్ EHP అండ్ వైట్ ఫీసెస్ ప్రాపర్లీ, యూ షుడ్ నో ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్. సో దెన్ ఇక్కడ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పబ్లికేషన్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ EHP. This is in 2018, I believe. This is from University of Mahidol University, Bangkok, from in 2018. So they have identified certain chemicals టు ఇన్యాక్టివేట్ EHP స్పోర్స్. మహిడాల్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు 2018లో ఒక పబ్లికేషన్ ఇచ్చారు. ఈ పబ్లికేషన్ ప్రకారం ఏంటంటే, వాళ్ళు కొన్ని కెమికల్స్ ఐడెంటిఫై చేశారు. ఈ కెమికల్స్ మనకి EHPని ఇన్యాక్టివేట్ చేస్తున్నాయి అని చెప్పడం జరిగింది. సో ఆ కెమికల్స్ ఏంటి అని మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే, నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆ తర్వాత దిస్ పబ్లికేషన్ ఇస్ ఫ్రమ్ చైనా నుంచి వచ్చిన ఒక పబ్లికేషన్ ఏం చెప్తుందంటే, విబ్రియో కలరే, అంటే విబ్రియోలో ఉన్నటువంటి ఒక ఎల్లో కాలనీస్ లో ఒక రకము వల్ల వైట్ ఫీసెస్ వస్తుందని చెప్పి ఒక పబ్లికేషన్ వచ్చింది. సో ఈ విధంగా డిఫరెంట్ పబ్లికేషన్ లో ఉన్నటువంటి డేటా మనం తీసుకున్నట్లయితే మనకు కొంత క్లారిటీ వస్తుంది. దిస్ ఈస్ అనదర్ పబ్లికేషన్ ఫ్రమ్ చైనా స్టేటింగ్ దట్ వైట్ ఫీసెస్ ఈస్ కాజ్డ్ బై ఎ పర్టికులర్ విబ్రియో స్పీషీస్ కాల్డ్ as విబ్రియో కలరే, which is yellow color on TCBS agar. So this is another publication on white feces. White feces syndrome of shrimp arises from ATM. ATM means aggregated transformed microvilli. This is nothing but a vermiform body formed from the sloughed off cells from the hepatopancreas. So ATM అంటే ఏంటంటే, మనకి హెపటోపాంక్రియాస్ లో ఉన్నటువంటి సెల్స్ లో ఉన్నటువంటి బ్రష్ బోర్డర్ నుంచి ఊడిపోయినటువంటి ఒక కణజాలం ఒక పురుగులాగా తయారవుతుంది. దాన్ని మనం గ్రెగరైన్ అనుకున్నాం. ఇట్ రిజెంబుల్స్ గ్రెగరైన్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గ్రెగరైన్. సో ఈ విధంగా మనకి ఈ వైట్ ఫీసెస్ హెపటోపాంక్రియాస్ సెల్స్ నుంచి వస్తుంది అని చెప్పేసి ఒక పబ్లికేషన్. సో దీనికి AHPND కూడా, అంటే EMS అన్న డిసీజ్ లో కూడా వైట్ ఫీసెస్ వస్తుంది. సో మనకు వచ్చినటువంటి వైట్ ఫీసెస్ వేరు, ఈ AHPND అంటే EMS లో ఉన్నటువంటి వైట్ ఫీసెస్ కూడా రెండు డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ అనదర్ లేటెస్ట్ పబ్లికేషన్ stating that bacterial community changes in penis vannamei.
డ్యూరింగ్ EHP ఇన్ఫెక్షన్. EHP ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే బ్యాక్టీరియల్ కమ్యూనిటీలో మారిపోతుంది. సో గట్ హెల్త్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. గట్ హెల్త్ డిపెండ్స్ ఆన్ బ్యాక్టీరియల్ కమ్యూనిటీ. సో గట్ హెల్త్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, విచ్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్లీ related to the biodiversity or the biota that is present in the gut. So EHP వచ్చినప్పుడు gut లో డైవర్సిటీ, బ్యాక్టీరియల్ డైవర్సిటీ మారిపోతుందని ఒక presentation. So if you look at this picture, this was the picture taken in one of the hatchery. You can clearly see these white balls, round white balls. This is called as Bolitas blancas. So these are the sloughed of the cells from hepatopancreas. So మనకి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వైట్ ఫీసెస్ కి దీనికి కొద్దిగా సంబంధం ఉంది. ఇది హ్యాచరీలో పోస్ట్ లార్వేలో తీసినటువంటి గట్ లో తీసినటువంటి ఒక మైక్రోస్కోప్ లో తీసినటువంటి ఫోటో. ఈ రౌండ్ గా ఉన్నటువంటి బాల్స్ మనం చూసినట్లయితే విబ్రియో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి సెల్స్, హెపటోసైట్స్ అంటారు, అవి ఊడిపోయి గట్లోకి రావడం గమనించడం జరిగింది. సో దీనికి వైట్ ఫీసెస్ ఎటియాలజీకి కొంత సిమిలారిటీ ఉంది. సో ఇది ఈ అరిజోనా యూనివర్సిటీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ షింప్ pathology, shrimp disease diagnosis. So the team from Arizona University came to India and they have collected several samples across India. So they have analyzed that and find out this is not the only agent responsible white feces. So Arizona University అనేక శాంపుల్స్ తీసుకుని వెళ్ళారు. శాంపుల్స్ తీసుకుని వెళ్ళిన తర్వాత ఈ వైట్ ఫీసెస్ లో EHP ఉంది, కానీ ఈ EHP ఈజ్ నాట్ ద సోల్ రీజన్. ఈ ఒక్కటే రీజన్ కాదు ఈ వైట్ ఫీసెస్ కి, ఇంకొక అన్నోన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది అని చెప్పేసి ఒక పబ్లికేషన్ వచ్చింది. సో ఫస్ట్ పబ్లికేషన్ స్టేట్స్ దట్ there is a relation between white feces and EHP. Third publication says that there is no relation between white feces and EHP, and the latest information shows that there is a relation between EHP and white feces, but this is not the sole reason. This is not the only reason. There are some unknown publications data మనం ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ పబ్లికేషన్ EHP వల్ల వైట్ ఫీసెస్ వస్తుంది అని చెప్పారు. మూడో పబ్లికేషన్ చూసినట్లయితే వైట్ ఫీసెస్ కి EHP సంబంధం లేదని చెప్పారు. బట్ లేటెస్ట్ రీసెర్చ్ చూసినట్లయితే EHP కి వైట్ ఫీసెస్ కి సంబంధం ఉంది, కానీ ఈ EHP తో పాటు కొన్ని అన్నోన్ అంటే తెలియని కారణం. సో దిస్ ఇస్ ద పాటు ఒక ఎనరోబిక్ బ్యాక్టీరియా ఉన్నప్పుడు ఈ ఎనరోబిక్ బ్యాక్టీరియా ఈ రెండు కాంబినేషన్ లో వైట్ ఫీసెస్ రిప్రొడ్యూస్ చేయగలిగారు. ఇంతకు ముందు EHP ఒక్కదానితో వైట్ ఫీసెస్ రిప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోయారు. ఇప్పుడు EHP మరియు ఎనరోబిక్ బ్యాక్టీరియా ఈ వైట్ ఫీసెస్ ఈ వైట్ ఫీసెస్ రిప్రొడ్యూస్ చేయగలరు. సో సైంటిస్ట్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు రిప్రొడ్యూస్ white feces by using the combination of EHP and an anaerobic bacterium. EHP are responsible for white feces in shrimp farming. Now, so this is the old textbook from FAO. This clearly shows that even in the licensee publication, they have clearly mentioned some of the nutritional aspects. Licensee వాళ్ళు కూడా ఇంత ముందు ప్రజెంటేషన్ లో న్యూట్రిషనల్ ఆస్పెక్ట్స్ కొన్ని మెన్షన్ చేశారు. సో మనం సోయా బీన్ మీల్ చూసినట్లయితే ఇది FAO పబ్లికేషన్, అంటే ప్రపంచ ఆహార సంస్థ యొక్క పబ్లికేషన్. ఇందులో చూసినట్లయితే సోయా బీన్ మీల్ లో యాంటీ న్యూట్రిషనల్ ఫ్యాక్టర్స్ చాలా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ దాదాపు 24 యాంటీ న్యూట్రిషనల్ ఫ్యాక్టర్స్ మెన్షన్ చేశారు. అందులో దాదాపు ఒక 10 యాంటీ న్యూట్రిషనల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ present in soya bean meal. So nowadays feed companies are using more soya. If they are using more soya, means there is a possibility of all these anti nutritional factors the feed lo ఉన్నటువంటి రా మెటీరియల్ లో ఉన్నటువంటి ఈ సోయా బీన్ మీల్ అందులో ఉన్నటువంటి యాంటీ న్యూట్రిషనల్ ఫ్యాక్టర్స్ మనకి ఈ హెపటోపాంక్రియాస్ ని డ్యామేజ్ చేసే అవకాశం ఉంది. సో దిస్ ఈస్ అనదర్ పబ్లికేషన్ దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద ఫిష్
సో సోయాబీన్ మీల్ ఇండ్యూస్డ్ ఎంటరైటిస్ ఇన్ అట్లాంటిక్ సాల్మన్. అంటే అట్లాంటిక్ సాల్మన్ లో కూడా సోయాబీన్ ఎక్కువగా వాడినట్లయితే ఈ వైట్ ఫీసెస్ లాంటి సిమిలర్ సిండ్రోమ్ రావడం గమనించడం జరిగింది. సో వీ కెన్ ఇంక్లూడ్ ద థర్డ్ ఫ్యాక్టర్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ EHP, సెకండ్ వన్ ఈజ్ anaerobic bacteria, and third one is excessive usage of soybean meal. So this is also similar publication in Fish stating that soybean meal is causing some damage to the intestine. So this is another publication, recent publications from Global Aquaculture Advocate, enteritis induction by soybean meal in another fish. So inkoka fish lo kuda ee white feces lanti similar syndrome ఈ సోయాబీన్ మీల్ వాడటం వల్ల వస్తుందని చెప్పేసి ఇంకొక పబ్లికేషన్. సో మనకున్నటువంటి 3 ఫ్యాక్టర్స్, ఒకటి EHP, 2 anaerobic బ్యాక్టీరియా, 3 ఈ ఎక్సెసివ్ యూసేజ్ ఆఫ్ సోయాబీన్ మీల్. సో నౌ ఎలా మేనేజ్ చేయాలి మనం చూసినట్లయితే ఇప్పుడు మనకి ఈటియాలజీ మీద కొంత క్లారిటీ ఉంది. సో నౌ వీ హ్యావ్ సమ్ క్లారిటీ ఆన్ ఈటియాలజీ ఆఫ్ వైట్ ఫీసెస్. సో నౌ వీ నో ద 3 factors and the 4th factor is Vibrio. So whenever the hepatopancreas is damaged by either Vibrio or some other factor, the sloughed off cells are very good for food for Vibrio. మనకి ఎప్పుడైతే ఈ హెపటోపాంక్రియాస్ డ్యామేజ్ అయ్యి హెపటోసైట్స్ బయటకు వస్తాయో ఇవి విబ్రియోకి ఫుడ్. ఈ విబ్రియో అన్నది ప్రొలిఫరేట్ అయినప్పుడు మనకి సెకండరీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ పెరిగి లూషియల్కి ఎక్కువగా వెళ్ళటం మనం గమనించడం జరిగింది. నౌ వీ నో ద ఈటియాలజీ అండ్ నౌ వీ హ్యావ్ సమ్ క్లారిటీ ఆన్ ఈటియాలజీ. నౌ హౌ టు గో అబౌట్ ఇట్. సో దిస్ వాజ్ ద టెస్ట్ కండక్టెడ్ ఇన్ 2015. 2015 లో మేము టెస్ట్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు 8 out of 8 samples పాజిటివ్ వచ్చినాయి. సో 8 samples were tested. All 8 samples were EHP positive. So now how to prevent it? So now we know we have to control EHP and we have to control Vibrio and we have to go for we have to control anaerobic bacteria. So we cannot avoid Vibrio. We cannot do shrimp farming without Vibrio. We have to manage Vibrio. So as Lisansi was scientist was explaining, so you have to prepare your pond. During pond preparation, you have to keep in mind inactivating the spores that are present in soil. మనం సాయిల్ లో ఉన్నటువంటి EHP స్పోర్స్ ఇన్యాక్టివేట్ చేయటం గురించి మనం ఫోకస్ పెట్టాలి. ఇది EHP స్పోర్ యొక్క పిక్చర్. సో దిస్ ఈస్ ద coiled one is polar flagellum. If you treat with any of the chemicals mentioned that I am going to mention, so this polar flagellum will come out. Once if the polar flagellum comes out, it cannot infect shrimp. So ఈ బాడీలో ఉన్నటువంటి ఈ పోలార్ ఫ్లాజెల్లం మనం ఏదైనా కెమికల్ అప్లై చేసినప్పుడు బయటకు వచ్చినట్లయితే అది ఇంకా ఏ రొయ్యను కూడా ఇన్ఫెక్ట్ చేయలేదు. సో వాట్ ఆర్ ద కెమికల్స్ దట్ ఆర్ హెల్పింగ్ టు ఇన్యాక్టివేట్ this EHP spore? So as per the available literature, it shows that 6 metric tons of burnt lime or 40 ppm of 65% bleaching, potassium permanganate, formalin 200%, sodium hydroxide 3%. So these are the options we have. మనకున్నటువంటి ఆప్షన్స్ చూసినట్లయితే బరంట్ లైమ్ 6 మెట్రిక్ టన్నులు కానీ, బ్లీచింగ్ పౌడర్ 40 ppm బ్లీచింగ్ పౌడర్ 65% కానీ, పొటాషియం పర్మాంగనేట్ 15 ppm కానీ, ఫార్మాలిన్ 200 ppm కానీ, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ 3% కానీ, వీటన్నిటితో కూడా మనం సాయిల్ ని ఇన్యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. నా చాయిస్కి వచ్చినట్లయితే సో యూ కెన్ సీ దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ పబ్లికేషన్. సో పొటాషియం పర్మాంగనేట్ it really helps at 15 minutes. It is able to kill most of the EHP spores. Ethanol is effective. Formalin is effective. You can clearly see this spore, this EHP polar flagellum is coming out. So మనకున్నటువంటి కెమికల్స్ మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కెమికల్స్ పొటాషియం పర్మాంగనేట్ కావచ్చు, బ్లీచింగ్ కావచ్చు, ఇథనాల్ కావచ్చు, ఇవన్నీ EHP spores inactivate చేస్తున్నట్టు scientific గా పబ్లిష్ అయింది. So this is the information that I got from this is the feedback from the farmers. They have used 2 of the chemicals and they're able to get very good crop in the next crop. So ఇదేంటంటే ఫార్మర్స్ నాకు ఇచ్చినటువంటి ఫీడ్బ్యాక్, వీళ్ళు ఈ కెమికల్స్ బ్లీచింగ్ కావచ్చు, పొటాషియం పర్మాంగనేట్ కావచ్చు వాడి EHP స్పోర్స్ ఇన్యాక్టివేట్ చేసి తర్వాత క్రాప్ బాగా రావడం జరిగింది.
సో ఇది వెరీ లేటెస్ట్, ఇది అందరూ తెలుసుకోవాల్సింది. ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మూడు ఫ్యాక్టర్స్ మనం ఫోకస్ పెడుతున్నాం. ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే సాయిల్లో మనం ట్రీట్ చేస్తున్నాము. రెండో ఫ్యాక్టర్ సీడ్ ని మనం స్క్రీన్ చేసుకుంటున్నాము. ఇది మూడో ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే వాటర్ ద్వారా కూడా EHP వస్తుంది. సో దిస్ పబ్లికేషన్ షోస్ దట్ EHP కెన్ కమ్ త్రూ వాటర్. సో వాటర్ ద్వారా వచ్చినటువంటి EHP ని మనం ఎలా ఇన్యాక్టివేట్ చేసుకోవాలనేది ఈ సైంటిఫిక్ పబ్లికేషన్ మనకు క్లియర్లీ చూపిస్తుంది. దిస్ పబ్లికేషన్ క్లియర్లీ షోస్ how to inactivate EHP spores present in water. Earlier we have discussed how to inactivate EHP spores from the soil, and this publication shows that how to inactivate EHP spores that are present in water. Water లో ఉన్నటువంటి EHP spores ని ఎలా ఇన్యాక్టివేట్ చేసుకోవాలని చూసినట్లయితే రెండు మార్గాలు క్లియర్ గా కనిపించినాయి. సో ఒకటి ఏంటంటే 20 ppm కాల్షియం హైపోక్లోరైడ్ ఆఫ్ 90% యాక్టివ్. 90% యాక్టివ్ గా ఉన్నటువంటి బ్లీచింగ్ పౌడర్ ని మనం 20 ppm అప్లై చేసినట్లయితే 24 గంటల్లో విత్ ఇన్ 24 hours దే ఆర్ ఏబుల్ టు ఇన్యాక్టివేట్ EHP స్పోర్స్. అండ్ అనదర్ ఆప్షన్ ఈస్ వితౌట్ ఎనీ ట్రీట్మెంట్ పంప్ వాటర్ అండ్ లీవ్ ఇట్ ఫర్ 10 days. So we have now two options. Either if you have emergency, for example, it may be a hatchery, it may be a nursery, you can treat the water with 20 ppm of 90% active sodium hypochlorite, calcium hypochlorite, or you can, if it is a farm, just pump in a reservoir, leave it for 10 days without any treatment, it's get inactivated. So మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం, లేటెస్ట్ పబ్లికేషన్ ప్రకారం 20 ppm కాల్షియం హైపోక్లోరైడ్ 90% ఇచ్చినట్లయితే 24 గంటల్లో ఈ EHP స్పోర్స్ ఇన్యాక్టివేట్ అవుతున్నాయి. అలాగే మనకి ఫామ్ అయినట్లయితే మనం వాటర్ పంపింగ్ చేసి 10 రోజులు దాన్ని ఆ విధంగా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా వదిలేసినట్లయితే ఆ టాప్ వాటర్ మనం మళ్ళా రీపంపింగ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి EHP స్పోర్స్ రావట్లేదు, ఇన్యాక్టివేట్ అవుతున్నాయని సైంటిఫిక్ గా ప్రూవ్ అయింది. సో ఇది లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సో this is from the same publication. So no EHP water, 20 ppm chlorine. 20 ppm chlorine, they're able to get EHP free production, and EHP water rested for 10 days. So now we have two options. If it is a hatchery or nursery, you can go for 20 ppm chlorine. If it is a farm, just leave the water for 10 days in a reservoir. So this is the latest information. So I think this is the last slide in my presentation. So, and Vibrio control, now there are different options to control Vibrio, like Lishan's presentation, good pond preparation, good quality seed, maintaining blue-green algae, reducing pH, using probiotics, phase biotics, all other functional feeds or other things. So as far as anaerobic bacteria is concerned, if you have a plastic lined pond, you can every day twice, if you can pump out the sludge, you can minimize the anaerobic bacteria. So white feces, now we know EHP, so we can minimize the EHP. We can minimize anaerobic bacteria by pumping out the sludge regularly or using high dose of probiotics, soil probiotics, or increasing aeration, maintaining very high level of oxygen. So with all these, we can control anaerobic bacteria. సో ఈ ఎనరోబిక్ బ్యాక్టీరియాని మనం ప్లాస్టిక్ లైన్ పాండ్ ఉన్నట్లయితే ఎప్పటికప్పుడు స్లడ్జ్ మనం బయటికి పంపించినట్లయితే ఎనరోబిక్ బ్యాక్టీరియా ఇంపాక్ట్ తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఈ రెండిట్లో ఏది లేకపోయినా కూడా వైట్ ఫీసెస్ రాదు. అంటే EHP లేకపోయినా లేదా ఎనరోబిక్ బ్యాక్టీరియా లేకపోయినా లేదా ఈ రెండింటిని మనం కంట్రోల్లో ఉంచినా కూడా మనకి వైట్ ఫీసెస్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. సో ఫైనల్ గా కంక్లూజన్ ఏంటంటే మనకి వైట్ ఫీసెస్ తగ్గించాలంటే ఫైనల్ కంక్లూజన్ ఈస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రెడ్యూస్ వైట్ ఫీసెస్, so you have to reduce organic load, you have to go for strict management, you have to maintain clean pond bottom, or you can use the treatments like bacteriophages, probiotics, or essential oils or functional feeds, and also you can maintain the health of the hepatopancreas by using bile salts. So మన దగ్గర ఉన్న సమాచారం ప్రకారం ఈ స్టాకింగ్ డెన్సిటీ తగ్గించుకోవడం, ఆర్గానిక్ లోడ్ తక్కువగా ఉండేటట్టు చూడటం, ఫీడ్ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రిక్ట్ గా ఉండటం, పాండ్ బాటమ్ క్లీన్ గా ఉంచుకోవడం, మనకి ట్రీట్మెంట్స్ అయినటువంటి బ్యాక్టీరియోఫేజెస్, ప్రొబయాటిక్స్, ఎసెన్షియల్ ఆయిడ్స్ కానీ ఇప్పుడు మనకి ఈ ప్రోగ్రామ్ స్పాన్సర్ చేసినటువంటి వాళ్ళు సప్లై చేసినటువంటి బైల్ సాల్ట్స్ వాడి ఈ హెప్టోపాంక్రియాస్ ని కండిషన్ బాగా ఉంచుకోవటం కానీ, సో ఇవన్నీ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా మనం వైట్ ఫీసెస్ ని
మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అని నేను భావిస్తున్నాను. సో ఇది నా ప్రజెంటేషన్. ఈ ప్రజెంటేషన్ నచ్చినట్లయితే మీ ఈ స్పాన్సర్స్ కి ధన్యవాదాలు తెలియజేయండి. అలాగే మీ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే చాట్ బాక్స్ లో చేయండి. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, sir. Thank you very much for giving such a pleasant talk on this topic. And now we'll go for the next schedule of questionnaire. I would like to welcome the audience to give questions in the chat box so that I'll ask the questions. And we got 3 questions here. First one is from Dr. Kalagaru to Ravi sir. Which probiotic may have potentially better role to handle EHP? So there is no probiotic that can control EHP, madam. Only you can manage vibriosis. You can manage the secondary infections, not EHP. Okay, if EHP and anaerobic bacteria are kept under control, is it suggested to use soya-based feed? The same, the question from Kalama. Soya, no, it triggers. It has some anti-nutritional factors. It triggers enteritis. Enteritis means again there will be a secondary bacterial infection. So even EHP and anaerobic bacteria are controlled. Sir, can I speak, sir? Yeah, okay. I can hear. Go ahead. So you suggest even then it's not advisable to go for soya-based feed, sir? Better to use less soya. Okay. It is not. So earlier, if you look at the earlier publications, if you look at any textbook on shrimp feed manufacturing process, they clearly mentioned it should not be more than 25%. Okay. So at low levels. Yeah. Thank you. Good presentation, sir. Very good literature, survey, and very good inputs you have given. Thank you. And another concept is fish in, fish out. We cannot use more fish meal also. We should look for some other alternatives. Yes, sir. Thank you for the good presentation, Dr. Ravi Garu. I am Stephen D'Souza from Mangalore. Yes, 2 questions I have got. You have mentioned that cyanobacteria, cyanotoxin. Cyanotoxin is something about cyanobacteria? Yeah, it's from cyanobacteria is nothing but blue-green algae, sir. Okay. That is one thing in the pond, how to control them and what happens during the time of the plankton crash, due to some various things. Okay. Whether it is that bacterial, this one plankton contamination will cause harm for this whether for the shrimp during the time of this thing. Means not all the plankton. There are certain plankton species that can produce toxins. It's called as cyanotoxins. For example, microcystis and all these nostoc, enabina, cylindrospermum, oscillatoria, all these they produce some toxins. So if shrimp eats more blue-green algae, it causes a disease called as enteritis, hemocytic enteritis. So technically, white gut is called as hemocytic enteritis, and it's very, very less. I have come across 1 or 2 cases per year, not more than that. Sir, 20 ppm of calcium hypochlorite in the reservoir or during the culture time? So not during culture, sir. It kills shrimp. It's in the reservoir. Okay. Approximately comes how much per acre it is coming? Acre water spread area? 1 meter water depth. Sir, 20 ppm means 200 kg per hectare meter water depth. Okay, thank you. Hello, sir. Yeah, I have your numbers. Anything is there, I will give you a call. Thank you. Yeah, please, sir. Hello. Hatchery seed are SPF or EHP free, but pond are EHP positive. Sir, at low prevalence, PCR cannot detect EHP in the post-larvae, sir. It's a major problem. So 80% is missing out. 80% are false negatives. But a true negative. ये true negative. आप हिंदी बात कर सकते हो? हाँ जी. हाँ, ये रियल पॉजिटिव नहीं है, ये रियल नेगेटिव नहीं है. 80% मिस होता है.
अच्छा सर, वैसे तो हैचरी सीड देती है वो हमको एसपीएफ फ्री और ईएचपी फ्री देती है, वो कहती है अभी ये ईएचपी नहीं है, फिर भी पॉन्ड के अंदर आने के बाद में ईएचपी पॉजिटिव आता है। और प्रैक्टिकली आजकल EHP फ्री सीड देना वेरी मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल है, क्या मुश्किल है सर। क्यों सर? Hello. Dr. Ravi garu, one more question I would like to ask about the hatchery. Yes, sir. Hardliner is preferable or the growth liner is preferable? Sir, see, we have a bitter experience with the growth line, sir. None of my farmers has got more than 50% survival. No, why I say so? Because the hatchery people, they say it is hardliner, but then the seed is seed what they supply to be growth liner. How to any identification is not there for that growth liner, hardliner? No, sir, we cannot make out. We cannot make out, sir. So that depends totally on the hatcheries. Yes, sir. We cannot make out. That is a tragedy. You see. The same question I asked to broodstock suppliers. They don't have answer for that. That is a tragedy, you see, in aquaculture. How can find the good quality seed, sir? It's a very big subject. I'll make a video on it and post it. Sir, hello, Dr.Ravikumar. Hello. Good, sir. Hello? Sir. Hello? Yeah. Hello? Sir, I can I'm hear. sorry to speak you in the middle. The thing here is it's already 6:05, and if you have any questions, please pass into the group so that. Sir, is it okay for Ravikumar, sir? Yes, sir. Yes, no problem. Because so many questions we have in the chat box still. हेलो सर, जैसे अब टाइगर का एसपीएफ सीड आ चुका है, इसके लिए आप क्या राय दोगे नॉर्थ इंडिया के अंदर? హలో రమకుమార్ గారు. Sir. సార్, ఇప్పుడు మనం మీరు అనేది 80% మనం EHP అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయలేమంటున్నారు కదా హ్యాచరీ ప్యాక్ నుంచి. ఇప్పుడు మనం సీడ్ స్టాక్ చేసిన తర్వాత ట్యాంక్ లో మనం ఎప్పుడు ఒకవేళ అదే సీడ్ EHP సోర్సెస్ ఉంటే మనం ఎప్పుడు ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం? అది ఎప్పుడు బయటపడుతుంది అంటారు? 20-21 days తర్వాత నర్సరీలో బయటపడుతుంది. 21 days లో ఒకవేళ ఇంపాక్ట్ ब्लैक टाइगर का एसपीएफ शीट आ चुका है का। ये SPF नहीं, SPT नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, उसको भी व्हाइट स्पॉट आता है, उसमें भी व्हाइट फीकल है, एरिया है वो बायोसिक्योर नहीं है, ज्यादा आप टाइगर्स कर सकते हैं, उसके पास ज्यादा है. 20 acres మట్టుకు ఓకే, వెల్ అండ్ గుడ్, బాగానే ఉంది. ఇంకొక